Ja, mensen, daar zijn we er weer. RHTV Live. We kijken naar beelden van de Gay Pride in Amsterdam. Ja, dat is iets om aan te merken. Want wie is daar geweest bij de Gay Pride? Ja, Tim den Besten. Nooit van deze gast gehoord. Ik kijk geen tv. Maar dat schijnt dus een of ander iemand te zijn die programma's heeft en zoiets. En ja, die stond daar tussen al de harde muziek en al die mensen die door elkaar heen praten en noem het allemaal op. Hè. Die stond er gewoon tussen. En dan ziet hij een stoomboot aankomen met zijn vriend. Nicolaas heet die gast. En Tim den Beste, die heeft zoiets van, nou, die zingt een Sinterklaasliedje. En dat scheen niet in goede aarde te vallen. Ja, we gaan even hier naar kijken. Met tranen in je ogen binnen. Nee hoor. Ja. Ja, vertel. Want er is van alles gebeurd dit weekend. Het was Pride dit weekend. Ik dacht je hier wat vrolijker aan te treffen. Maar er is het een en ander is gebeurd, hè? Ik was zaterdag in de Pride-uitzending van Avondros. En toen kwam Nicolaas, mijn collega-vriend, Leza. Die stond op een boot. En toen, omdat hij op een boot stond en Nicolaas heet, had ik er bedacht dat hij Nicolaas is en aankwam op een boot. En toen heb ik per ongeluk Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht gezongen. Heel dom. Maar nu, nu is het wel gemaakt dat ik er gewoon, dat het was een bodem heel donkere mensen, dat ik daarom dat liedje had gezongen. En dat ik daar nog Piet en mensen heb geroepen, terwijl ik riep Stien. Ja, die riep Stien, hè? Stien. Ja. En ik kon het allemaal wel een soort van, het was zo raar, als je dat liedje helemaal, het gaat me kapot. Maar de rest heb ik gewoon echt niet gedaan. En, Ik vraag me af, hè. Tijdens een Gay Pride zie je mensen met dildo's op hun hoofd lopen, mensen in hondenpakken, mensen die kruipen als een hond en zoiets allemaal. En dan schaamt Tim den Beste, iemand waar ik nog nooit van gehoord of gezien heb. Dat is de eerste keer dat ik deze gast zie. Die schaamt zich om een liedje. Serieus. Tot zover zijn we gezakt in dit land. Die schaamt zich om een liedje. Ik heb een liedje gezongen. Mensen met dildo's op hun hoofd. Mensen aan kettingen en weet ik wat allemaal. Mensen in leren pakjes met een appel in hun mond en een kurk in de kont. Lopen rond door Amsterdam. Ja. En dan heb je Tim den Beste. Deze figuur, nogmaals, ik ken hem niet. Die gaat zich dan druk maken om een liedje. Ik zei, kom maar binnen met je knecht. Geloof je dat nou echt zelf? Dit is één groot toneelstuk, mensen. Eén groot toneelstuk. Maar goed, we kijken verder naar deze acteur. En dan krijg je gewoon heel veel DM's en reacties onder dingen. Mensen waren boos, toch? Nou ja. Woedend. Wat voor reacties krijg je dan? Oh, ik ben woedend! Woedend! Domme! Je hebt een liedje gezongen! Oh, ik ben woedend!
Ja? Hoe kun je daar nou kwaad om zijn? Dat iemand een liedje zingt. Zeg me dat eens. Ik ben woedend. Oh, woedend. Oh, je hebt een liedje gezongen. Jij hebt een liedje gezongen. Jij zei Piet tegen een donker iemand. Oh, jij bent racistisch. Jij bent racistisch. Jij bent racistisch. Dit is dan de commentaar die je krijgt, hè. Je kent het wel, de situatie, hè. Dan kom je op zo'n feestje binnen. En dan heb je totaal de verkeerde kleding aan. En zoiets. En dan hoor je zo'n scratch. En iedereen kijkt naar je. Zo'n moment zal het vast wel zijn geweest toen hij de liedje zong. Oh, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. En al die feestende mensen, ineens gaat de muziek uit. En iedereen kijkt naar deze Tim den Beste. Wat heb je daar gezegd? Ben jij een liedje aan het zingen? Oh! Oh! We zijn wel tolerant genoeg om mensen met dildo's op hun hoofd en leren pakjes en zoiets allemaal. Dat kan allemaal. Maar jij hebt een liedje gezongen. En ik denk dat deze gast niet zozeer niet zozeer geschrokken, of niet zozeer in de gaten had dat hij iets fouts deed. Ik denk dat hij meer geschrokken is van de reactie dat men geeft. Ja? Waar gaat je aandacht naartoe? Nou, ik kijk dus bijvoorbeeld naar de 1675 kinderen, 73. Er zijn 2 kinderen teruggekomen. Ja, dat is in ieder geval een mooi iets. Daar kijk ik naar. Dat is mijn aandachtspunt. Ja? Maar ja, ik ben alweer ratelen. We kijken door. Gewoon van je bent een wild beest. Wellicht van ze moeten je opsluiten. Ik hoop dat je ontslagen wordt. Oh, je hebt een liedje gezongen. Oh, wat erg. Je voorouders, heel veel dingen met voorouders. Je bent net als je voorouders. Ja. Tim, ik snap, jeetje, maar dit is best wel een weekend geweest. Een enorme, ja, toch wel dompert op iets wat heel mooi, toch? Eigenlijk is de Pride. En dan krijg je dit. Op dat moment, hè, dat je dat nummertje inzet. Ja, ik doe ook wel eens domme dingen. En dan denk ik achteraf, shit. Had je dat op dat moment al of pas achteraf? Of pas toen je die reacties kreeg? En dat vind ik ook misschien wel erg. Dat ik tot gisteren wist ik niet wat ik precies had gezongen. En dat ik dus Knecht heb gezongen zonder daar ook maar over na te denken. Terwijl ik... Oh, je hebt Knecht gezegd. Je hebt het gezongen. Oh, Sinterklaasje, kom maar binnen met je Knecht. Oh, wat erg. Wat erg. Oh, dit moet in het nieuws komen. Ja, Tim den Beste. Een kamerplant voor de NPO. Ja. Die heeft een liedje gezongen. Mensen, iedereen moet het weten. Tim den Beste heeft een liedje gezongen. En hij zei, Knecht, hoe durf je, Tim? Hoe durf je? Ik ben heus niet op mijn achterhoofd gevallen. En ik heb dat gewoon gezegd zonder dat ik daar iets bij voelde. Ja. Dus dat vind ik wel iets waar ik misschien over na moet denken. Je hebt dat gezegd omdat het liedje zo gaat. Sinterklaasje, kom maar binnen met je Knecht. Zo gaat dat liedje. Ja? Je spreekt de vriend aan, Nicolaas. En
Het is toch een onschuldig iets, vraag je je dan af. Maar zoals ik al zei, hè, dat is dan een moment dat de feesten ophoudt en ineens al die mensen naar hem kijken. Oh, wat heb je daar gezegd? Oh, wat heb je daar gezegd? Dan zie je meneer Dildo op zijn voorhoofd. Die zegt van, wat je daar zegt, dat kan niet, hè? Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nou, ik kan me best voorstellen dat je daar als weldenkend mens daar best wel van schrikt, ja. Je komt dus op een feest waar er niet gekeken wordt naar seksualiteit of wat je überhaupt aan hebt of wat je uitlaat. Ja. En je gaat een liedje zingen en ineens, heb je gehoord wat die heeft gezegd? Die gaan we de dood bedreigen. Terwijl de focus moet zijn op Rutte. Ja, daar moet de focus op zijn. Mark Rutte. Maar ik vond het gewoon heel erg net. Sorry hoor. Dat ik. Toen ik hier. Ja, sorry, maar op zo'n moment, dat je even zo'n grinnetje doet, ja, dan komt er niet erg geloofwaardig over Tim den Beste. Komt er niet erg geloofwaardig over. Hier, kijk. Erg net. Sorry hoor. Ja, misschien moet je lachen om de situatie. Zoals ik het je net heb uitgelegd. Misschien is dat het wel. Of, dat kan natuurlijk ook een verzonnen verhaal zijn. Ja. Maar goed, ik was er niet bij. En ik ga ervan uit wat Tim den Beste zegt. Ja, dat het zijn beleving is. Dat ik. Toen ik hier naartoe ging. Voor het eerst naar buiten ging. En weet ik veel. En dan heb je helemaal zo'n gevoel van. Oh, mensen denken allemaal dat ik. De helft heeft waarschijnlijk niet eens gehoord. Maar mensen denken allemaal dat ik een racist ben. Of dat ik. Zie je, ze hebben het waarschijnlijk niet eens gehoord. Maar mensen denken dat ik een racist ben. Nou, het gaat niet om kleur. Het gaat niet om geloof. Het gaat niet om geaardheid. Daar gaat het niet om. Nee, het gaat om jouw politieke wil. Wat is jouw motivatie? Waarom ben je hier? Wat is jouw taak? Daar gaat het om. Dat is het hele eiereten van het leven. Daar moet je loopsgewijs achterkomen in het leven. Dat ik dat niet alleen dat liedje heb gezongen, maar dat ik ook dat heb gedaan omdat er een boel donkere mensen was. En daar heb ik ook nog Piet naar geroepen. Ja. En dan stond ik bij de Starbucks in de rij en er stonden alleen maar donkere mensen. Mensen, de donkere mensen. Ik heb iemand Piet genoemd. Moet je eens voorstellen dat je zo'n donker iemand bent en je heet ook Piet. Denk toch ook van, hé, die heeft het tegen mij. Ja? Er wordt zo geprojecteerd. Zo van, kijk, die is racistisch. Die is racistisch. Ja, sorry, maar we besteden nu aandacht hieraan. Dit zijn ook grootmaatschappelijke issues waar Nederland tegenaan loopt. Kijk, Amsterdam is een historische stad, hè. Het heeft heel veel historie. John Adams, de tweede president van Amerika, die heeft in Amsterdam een tijdje gezeten. Maak daar een mooi museum van. Maak een geschiedenisdag in Amsterdam. Dat mensen zo'n kledij kleden en zoiets. In plaats van mensen met een dildo op hun hoofd. Ja. Accepteer de cultuur die we hebben. Wijs je niet af. We waren ooit een grote land hoor. Als klein landje zijnde.
We waren echt, we gingen de hele wereld over. Ja, en we streamen live vanuit Maastricht. And for all the English-speaking viewers, I just showed you the pride, the gay pride in Amsterdam, and a lot of Dutch people are proud of this. You know, people walking around with a dildo on their forehead and stuff like that, and listening to music and looking at all these people dancing, right? So this guy over here, he went there and he sang a song, and everyone was like, "Whoa, you sang a song! Whoa, whoa, you're a racist." So that's basically what I was talking about, right? And as you know, we are streaming live from Maastricht, which is in the south of the Netherlands. So we're going to take a look at what happened last night in Florida, because the FBI raided Trump, right? Let's see, Trump, FBI, here. FBI searches former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate. So let's take a look at this here. Nightline from ABC News. There you go. An unprecedented development, the home of former President Donald Trump. Sources tell ABC News that Mar-a-Lago was raided by FBI agents. Our chief Washington correspondent, Jonathan Carl, joins us with more. Jonathan. Byron, this is quite a development. Former President Donald Trump says that his home in Mar-a-Lago, Florida, was raided by the FBI. In a lengthy statement, he says that agents, quote, even broke into my safe, and that his home, quote, is currently under siege, raided and occupied by a large group of FBI agents. No comment tonight from the FBI, although federal law enforcement sources tell ABC News that the raid did happen and is related to allegations that Trump improperly removed documents from the White House. Byron? Our thanks to Jonathan. Hi, everyone. George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like... So we'd rather see the images. So, but the FBI raided Donald Trump's house, you know, and you see, I'm a foreigner. I used to live in the U.S. for quite a while, and I've been following U.S. politics for, you know, forever, basically. And the U.S. has a problem, a very, very big problem, right? You have basically two corporations fighting each other over the White House, right? This is called the deep state. And what is the deep state? Well, it's the CIA and the Pentagon. These two entities are in battle over the power over the White House, right? Now, Donald Trump is not part of the Pentagon, nor is he part of the CIA, right? He's an outsider. And this is why people like him. There's something happening in the U.S., and that's a very good thing to experience. You know, we've seen parents go to school board meetings and show their concern of what children are learning in schools. You know, and the White House says you got to take a look at those parents. Let's see if the Trump supporters. You know, there is an awakening going on in the U.S.,
And that concerns the deep state, right? That concerns these two opposing parties who want to take power in the White House, right? So this is what's happening in the USA, basically. And what's also happening is that Trump is endorsing a lot of people, right? Trump endorses J.R. What was his name? J.R. whatever. J.R. I forgot his name. Wachowski or something. Majewski. J.R. Majewski. You see? There you have him. So I subscribe to him on Twitter. So this is also an outsider, right? He's not a rhino, Republican in name only, so he's not a neocon, a neoconservative, he's not part of the Bush clan or whatever clan. This guy, he just, he just thought, I can do something for my country. Well, why not? Why not? And then he got the vote. And he's endorsed by Donald Trump. You see, the Republican Party, the rhinos, Republican in name only, is evaporating. These people are taking over coming November of the Republican Party, right? Now, both entities, CIA and the Pentagon, have political say. They have these candidates that they show to the audience, This is Republican number, whatever. And what's happening now is grassroots movement trying to defeat this whole system, basically. Trump did not drain the swamp because he didn't have the power to do so. He didn't have the backing of the people. He did have the backing of people to put him in power, but he had to stay in power. He had to stay in power. And what happened is he was encircled, right, by all these swamp creatures. And he couldn't have direct contact with his audience. They cut him off. This is because he's not part of the CIA nor the Pentagon, right? J.R. Majewski is also not part of the CIA nor the Pentagon. So there's a battle happening in America. It's very exceptional to see a sort of civil war going on. And people are even talking about succeeding from the Union. Now, we've seen this before in history, right? If you know your American history, there were two presidents one time. So it's very interesting to see coming November what's going to happen, right? So, moet ik dat allemaal vertalen? Zoals ik al zei, je hebt twee entiteiten, de Pentagon en de CIA, en die strijden tegen elkaar en die hebben kandidaten, die ze dus naar voren brengen.
Republikeinen, Democraten. En deze gast die zit er niet bij de CIA of Pentagon. Die zit niet bij de Deep State. Ja. Dit was gewoon een of andere boer die dacht van, ik doe mee met de verkiezingen. Wat heb ik te verliezen? En door de backing van Trump heeft hij nu een politieke positie. It's not the land of dreams. It's the land of opportunities. You see, you need to get the opportunity to get into the situation that you are in. You know? So, and that avenue of opportunity is getting smaller and smaller and smaller and smaller and smaller. And why? Because basically they're losing power. They're losing their power. This is why they're expanding. Hey, still, meisje. Still. This is why they're expanding their power. They're losing power. Because the court of public opinion says, we don't want this. And therefore they're losing their power. So, Majewski, right? J.R. Majewski. See if we can put him on. Someone must have given an interview on this guy, right? J.R. Majewski. Interview. So we're going to take a look at what J.R. Majewski has to say. I'm going to have a few minutes, give him the floor. All right. I am recording, JR. Phone's going off. Okay. So first and foremost, I mean, starting off, just tell us kind of why. What inspired you to make a run for Congress here in District 9? I believe that the District 9 has been ignored just for way too long, Josh. I think when you look at Marcy Kaptur being in office for as long as she has, her tenures just put her out of relevancy, in my opinion. Her policies are failed. When you look at the consequences we're suffering right now with, whether it's high gas prices, higher taxes, or even the crisis at the border, I think that it's all a combination of failed Democratic policies. And I think that District 9 is being impacted, and we can't suffer from that any longer. If you were to become a representative for District 9, I mean, what? By the way, it's not failed Democratic policies, even though on paper it is, right? It's these two entities fighting off each other, right? Who's in control of the White House, the Pentagon or the CIA? So what happens is they want to destabilize the USA, right? To make their own agenda, which is the North American Union. They want to unify Canada and Mexico under a state of emergency. And they use refugees for that. What would be the first thing that you would want to do in office? There's a lot of things that I would like to do in office. One thing you hear right now is President Trump's Save America platform, and I support that. But I'd like to take a look at putting District 9 first and Ohio first. So I would look at issues that propel us to the top, and we need to take care of the home front before we can take care of anything else. And while I subscribe again to the Save America platform, Ohio needs to come first, and Toledo needs to come first. Sandusky, Lorain, Cuyahoga County, Lorain County. We need a politician that's looking at this district and looking out for its best interests, and that's what.
Now, maybe a lot of Americans are saying, this guy is a foreigner, man. He doesn't know anything. Well, I know that Eisenhower was a general, right, working for the Pentagon. And what did Eisenhower say? What did Eisenhower say about the military-industrial complex? Now, this is a general working for the Pentagon. And years later, you have JFK, which is such an in-between figure, even though he's a Democrat. He's in between, like Trump. He cut loose all these entities, trying to put them in the swamp, right? So, and that cost him his life, basically. And then you have a lot of other puppet presidents. George Bush Sr. worked for the CIA. He's been director of the CIA, So it goes full circle, right? And as a foreigner, you have more of an insight on what's happening in the country than someone in the country. So we're going to take a look at what Dwight D. Eisenhower said. Let's take a look at this here. We must never let the weight of this combination endanger our liberty. Oh, wait a minute. Back up a little. There. Or unsought by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Akin to and largely responsible for the sweeping changes in our industrial military posture has been the technological revolution during recent decades. Technological revolution during recent decades. Now, they're spying on you, whether you like it or not. There's PRISM. Ever heard of that? PRISM? Spying, let's see, PRISM. PRISM. Security. There you go. Big Brother, the Eye of Horus. If you go back to ancient Egypt, you had the Eye of Horus. The gods looking over us. So this is PRISM. PRISM is a code name for a program under which the United States National Security Agency collect internet communications from various U.S. internet companies. The program is also known by SIGAD US 984XN. PRISM collects stored internet communications based on demands made to internet companies such as Google under Section 702 of the FISA Amendments Act of 2008. You see how far it goes?
They're collecting your data. If you make a picture, they have it. They have it stored somewhere. So Big Brother's watching. It's 1984 on steroids. And a lot of people are like, kind of pissed off, especially those people of the deep state. And there is a video clip, 1984, 2 Minutes of Hate. There is a video clip. Every time RHTVLive is on, the deep state is also watching. And behind their screens, they're all like this, right? They're all like, go away, RHTVLive, go away, go away, go away. We hate you because you are exposing us. That's what we do. We try to expose what's happening in the world, people. So let's take a look at what our colleague says of We Are Change. He has Ron Paul. Always interesting to watch that. Most of our history, we didn't have those institutions. The FBI came in during the First World War. And interestingly enough, one thing that Woodrow Wilson did, he used the FBI to spy on American citizens and actually arrest them if they disagreed with his foreign policy about going to war in Europe. And isn't it interesting how recent they used it in the Vietnam era? Democrats used it there, and Republicans used the FBI to spy on 100 different groups in this country, including the churches, who disagree with the policy in Central America. It almost looks like the FBI was designed to spy on Americans who might be disagreeing with policy, especially the foreign policy. So the FBI, although I don't think I can condemn everything they've ever done, because I'm sure some of the investigations and investigation of crime has been beneficial, but that could be accomplished through Justice Department within our states. We wouldn't reject that portion of it. I think the FBI has kept and continues to keep a lot of records on a lot of individuals. The CIA has only been here since 1947. Their record is lousy. You just think of the CIA used by the Democratic administration to... That, of course, was former U.S. There you go, former U.S. Congressman Ron Paul. So, always nice to see you, Luke. Good that you're still sharing the word, man. We're all in this battle, whether you're in the Netherlands or in some other country. Sharing information, that's what we're doing. So, let's see what we have on Al Jazeera to give some geopolitics, because that's why we're here, right? 1/3 of Palestinians killed in Israel's Gaza attack. Very, very sad to see, and we've been reporting on this for ever since attack took place. So we're going to take a look at this here. At just 4 years old, Jamil had already experienced war. His 16-year-old cousin had lived through 4 of them. They didn't survive a visit to their grandfather's grave. 5 children were killed in this cemetery in Jabalia refugee camp on Sunday, all but one of them
from the same family. This cemetery the Israelis hit is like a park for our children. In our religion, we consider it as our final resting place. There's no security for our children. I ask the international community to pressure Israel to stop killing our children. This witness says he saw the explosion as the boys sat around the gravesite. Just a few seconds after they passed me, I heard the sound of an armed drone hit the children. It was quiet. There was nothing going on in the cemetery. It was safe. I looked up and found the children dead. The previous day, 4 children in the camp were killed, some as they went to buy treats from a market. Barely an adult and an only child, Khalil Abu Hamada was hoping to marry soon and give his parents grandchildren. We could all be martyrs. Almost every year we have war and massacres. When Khalil was born, I had a feeling he wouldn't live long, but I never expected he would die this way. Witnesses say the damage to these cars and the force of the explosion are consistent with Israeli airstrikes over the years. The Israeli military says 200 of the rockets fired by Palestinian Islamic Jihad misfired, and some civilians were killed. It says the incident at Jabalia Cemetery is still being investigated. But the first incident, which killed 4 children, was the result of an errant rocket fired by the armed group. No one here believes that. It's not true. I saw with my own eyes the Israeli rocket from the roof of my home. The Israelis massacred my son. There is no doubt the Palestinian groups are not responsible. The Jabalia refugee camp lost 9 boys in this latest round of violence with Israel. During their short lives, they experienced the terror and loss of war after war, with no chance of a peaceful childhood. War after war after war after war after war after war. And you're wondering why the Palestinians are traumatized? You're wondering why? So when Israel has elections around the corner and blames Palestinians for, I don't know, an energy crisis or whatever, they can put the blame on whatever. Then just bomb a few Palestinians. Who cares? Who cares? Right? This is more important. Oh, this guy sang a song. Oh, oh my God, I sang the wrong song. We just saw a mother who lost her kid. Right? Very, very sad to see. We saw fathers who lost their children. Very, very sad thing to see. So, waar moeten we onze focus op houden, mensen? Ja, is het, ik heb het liedje gezongen. Ze noemen mij racist. Of is het de vader en de moeder die kinderen verliest? Laat het nog een keer zien. At just 4 years old, Jamil had already experienced war. His 16-year-old cousin had lived through 4 of them. They didn't survive a visit to their grandfather's grave. 5. Dit is erg. Ja, dit is erg. Hier moet je over uitspreken. En als Tim de beste de ballen had, ging hij ook naar Gaza toe. En dan ging hij eerlijk verslag geven. Ja? Hier moeten we over praten. Dit zijn issues die we op tafel leggen hier bij RHTVLive. Ja? These are the topics to talk about.
not about what kind of nail polish is better or whatever. These are issues. People are dying, you know. At least there's a ceasefire. Er is nu een wapenstilstand. Hoe lang dat gaat duren, dat zullen we nog wel zien. Er ligt een beetje aan wie er in de Knesset aan de macht komt in Israël. Ja, dan zou je zeggen Knesset, oh, dat heeft Rogier verzonnen. Knesset, hoe komt hij daar nu weer bij? Knesset. Knesset. Zo, kijk. Knesset. De Israëlische Tweede Kamer. Ja, het ligt daaraan, ja, hoe het uit gaat pakken met de Gazastrook. En ook waarschijnlijk ook nog de Westbank. Ja. Ja, we geven gewoon die Palestijnen de schuld. Ja, boeien. Boeien. Ja, we hebben een paar huizen ingepikt. Ja, een paar huizen gesloopt. En ja, boeien. Dat is hoe het gaat. En we kijken de hele tijd de andere kant op. Ik kijk niet naar de andere kant. Ik leg de situatie op tafel. Al heel vaak uitgelegd wat de situatie is. Moet je maar voorgaande afleveringen bekijken. We kiezen geen kant. We leggen alleen de situatie bloot. En het is triest dat het gebeurt. Heel, heel erg triest dat het gebeurt. Maar ook wat triest is dat Trump zijn huis is overvallen door de FBI. En ik had het net over de FBI en de CIA en de Pentagon. Hè. De FBI die zit daar tussenin. Ja. Die zit in zijn eigen bubbeltje. Ja. En feitelijk is het een federale instelling die dus ook federale machten heeft. Ja. Een moord, dat kun je niet toeschrijven op de FBI. Ja, dat is dan de politiedepartementen die dat, tenzij het een out-of-state murder is. Ja. Je moet je eens voorstellen dat je dus iemand vermoordt en je gaat die staat uit. Ja, dan kan de FBI zich daarmee bemoeien. Dat is de laag waar de FBI in zit. Ja? Om het machtsstructuur aan te geven. Hè? Dus, let's take a look at fake Mike, real news. Let's take a look at this guy here. What is going on, folks? Will Turbot here from Fake Mike Demand the Truth. Fake Mike, real news. I'm out here outside a registry, and let's just do this audit, baby. Oh yeah. What? That is not Will Turbot, but someone acting as Will Turbot. Right. And let's take a look at what he's been doing. Kansas City Police First Amendment audit. Let's take a look at this here. It's Fake Mike, the most fictitious Michaelicious, the fakest Michael you ever seen. Will Turbot, aka the reincarnation of L. Ron Hubbard.
So you guys are just hanging around, right? And then suddenly you see police or something. Even vooruitspoelen. So, there. Let's take a look at this here. Buckner, nice to meet you. We're doing a First Amendment audit here. They're not respecting our First Amendment. Hey, brother, how are you? We have the right to go in there and video record as long as we're not interfering with the business, as long as we're not blocking doors, We would love to document, sir. That's why, because they're lying. You see, she's lying to him, and no, just please, don't point at me. You already got me on camera. I don't need. I want to involve you. You're cool though. Thanks, sir. Yeah, you're a nice guy. So this is how you do it. You know, take your crew, take a camera, and point the camera at them. You know, within your constitutional right to do so. So, we gaan even kijken naar de commentaar. Even kijken. Oh, verkeerde. Hier, commentaar. Commentaar, zo. Goedenavond. Oh ja, dat echo dat komt omdat je dan de microfoon aan hebt staan. Moet ik inderdaad uitdoen. Er is afleiding met het soort gossip. De dagen erna heeft Trump. Heb jij in zijn woning. Inderdaad. Dus ja, zo doe je het. Hè. Zo confronteer je dus de agenten. En ja, binnen jouw recht om dat te doen. Dus, en zo zijn er nog meer kanalen hoor. Dan ga ik even de microfoon uitzetten. En dan laat ik je nog een kanaal zien. Waar ze dat dus ook doen. In plaats van fake Mike Real News. Er zijn heel veel mensen die dat doen. En mensen die RHTVLive kijken, die zetten de trend. Hè. Wij zijn de trendsetters, wij zijn het licht. Dus wij kunnen dit ook gaan doen. Dit is even een test. Hè. Kijk of het dan ook weer echt goed als ik de microfoon uitdoe. Why do you got video cameras on? Because I'm documenting what I do because people like to say things happened that didn't happen. And I'm not willing to go arrested because somebody made something up. Yeah, those cameras disappear all the time. Mine doesn't. Do they? Yeah, sure. That stuff disappears all the time. How's it going? It's going well. How are you? Hey, I'm Sergeant Smith. Sergeant Smith, badge number 203? Yeah. Pleasure to meet you, sir. How's it going, guys? Amagansett Press. We are coming to you today from Douglas, Wyoming. We are at the Converse County Public Health Department, and we're just going to pay a little visit on these folks today, take a look around, take some video, and find out if they honor and respect our right to take video and photographs in public and from publicly accessible areas of public places. I am out with Watching the Watchmen today, and let me see if I can give you a little view of the neighborhood here. Kind of on a back street, so you're not going to see much of the beauty of Wyoming, but this is where we are. And quick time and temperature check for you. Today is Wednesday, October 28th,
It is 11:25 a.m. and 41 degrees, and it was just partly sunny, but it's getting sunnier by the minute here in Douglas, Wyoming. Oh, hello. How are you? What? Can I help you? Oh, we're just taking some video and taking a look at the public health office. Okay. How are you today? We're doing well. Masks Good. are required to be in our building. Do you have any on? I don't wear a mask now. Okay, then we won't be able to help. That's a request, man. That's not a law. It's a request. This is a private office, and I have the right to refuse service. And if you can't. I'm not asking for service. Okay, but we have customers in here that are of high risk, and if you won't wear a mask, they will have to ask you to leave. A public building? You just said this is a private building. This is a public building. This is a public health building that takes appointments to help our community. That is in crisis. Right, I understand that. We're just taking a quick look around. Okay, take your quick look and then please exit unless you'll wear a mask inside. Ma'am, there is no law about wearing a mask. That's a request. Okay, I'll come get further up. Thanks. That's fine. Hi, how are you? Good. So my name's Jason. This is my son, Ben. Hi. And we're just taking a look at we're first time we've ever been in Douglas, Wyoming, and we're taking a look at your building here. Okay. That's all. We do have to have you guys wear. Well, the mask thing, I don't wear a mask, so the mask thing is a request. It's your policy. It's not a law. There is no reason I would have to wear one. We're a healthcare facility, and you can't be in here if you're not going to wear a mask. You provide health care here? We do. You provide health care at the public health? You have doctors here? That doesn't mean that we don't have a doctor on site. That doesn't mean. No, that's what I'm saying. There's no health care. This is a public health building, We right? provide immunizations and testing. You guys need to leave if you're not going to wear a mask. Can you show me something that says that I have to wear a mask? If you have something that states that I have to wear a mask, I'd be happy to either put one on. Well, that's just something somebody printed on the printer. I'm saying like a order or executive order. I'd be very and have a, But I understand we got called here for a call for service. Okay, so well, anybody can call you for anything. I could call up and say somebody's. It's true. Anybody could make anything up. We went in and we were told that there's a state mandate that we have to wear a mask. As far as I'm concerned, there is no state mandate. So I actually, word for word, what I said to the young lady was, I'd love to be educated today. If there is something that requires me to wear a mask, Sure. Just show it to me. I'll either leave or put the mask on. Sure. So that was the whole conversation. Let me talk to my dispatcher real quick. Sure. Because they hit the panic alarm. Well, they got to take it easy on the panic alarm. No reason for that. We went in. She said that we had to wear a mask. As far as I'm aware, there is no mandate to wear a mask in the state of Wyoming. I could be. You see how many cops come just because you have a camera? This means they are afraid. They are allowed to record you. They're allowed to collect your data. They're allowed to do this, allowed to do that. Even though it's unconstitutional, even though the forefathers never thought of something as a computer and internet and all that, it's about your privacy. And that is in the Constitution. All right? Bill of Rights. You have a right to have your privacy. So look at how many cops come when you have a camera. And this guy's courteous enough to talk to these police, right? But if you have this bad boy here, wait, we just saw him. Fake Mike, Real News. You got this bad boy here, Will Turbot. He's going to ask about the Constitution. What is the first rule in the Constitution?
what are these constitutional rules, right? And sometimes he's rude to the cops, but he makes a point. Let's take a look at this here. This is only 4 minutes. Delicious, the fakest Michael you ever seen. Will Turbot, aka the reincarnation of L. Ron Hubbard. How you doing, brother? I'm on a class project. My professor says I have to ask one officer the First Amendment. Would you be able to help me out? What's the First Amendment, sir? Anything else? I haven't read up on it in a while, but I know that's the big one. I'm sorry? I haven't read up on it in a while, but I know that's the big one. All right, what's your name and badge number, sir? Frank Furtado. All right, there's 5 points to the First Amendment. Freedom to peacefully assemble. Right? It's also in the Constitution. And I, as a foreigner, I know this, even though I used to live in the U.S. You see? I, as a foreigner, I know this. I know the Constitution. I even know it by heart. So, and I remember long time ago, I was in the class, right? And you have this American flag. You have to put your hand over your heart and say the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to this flag of the United States of America and all that. I know. So that is geopolitics for the Dutch people, and it's all in English. Ja. Het meeste hebben we ook al uitgelegd hoor, in Nederlands. Maar ja, kijk, zulke dingen weet ik nog. Hè. Was ik een klein kind, dan stond ik in de klas, voordat de les begon überhaupt. Dan heb je een vlag. En dan moet je dat zeggen. I pledge allegiance to the flag, to the United States of America, to the Republic to which it stands. En dit en dat en dit en dat. Dus, I know. There's a lot going on, people. And I'm trying to put it in words. I'm trying to find the words. You know, I'm not good at speeches. Give me the mic and I'll tell you a story, but I'm not good in speeches. You know, maybe this will be historic, I don't know. But we as a species, we need to come together. We need to understand the wheels of this mechanism, this big machine that thrives on the blood of the people. Right? So, we gaan er weer vandoor, mensen. Ja, het was weer een boeiende uitzending over Amerika, min of meer. Ja, en we hebben het ook een beetje over Israël gehad. Weer de situatie daar aangekaart. En natuurlijk ook Tim den Beste, die dus lachend en huilend tegelijkertijd zijn interview doet. En we gaan weer vanaf het begin af aan kijken. En hier sluiten we dus ook mee af.
met tranen in je ogen binnen. Ja, hoor. Ja. Ja, vertel. Want er is van alles gebeurd dit weekend. Het was Pride dit weekend. Ik dacht je hier wat vrolijker aan te treffen. Maar er is het een en ander is gebeurd, hè? Ja, nee, ik was zaterdag in de Pride-uitzending van Avotros. En toen kwam Nicolaas, mijn vriend, die stond op een boot. En toen, omdat hij op een boot stond en Nicolaas heet, had ik bedacht dat hij Sint-Nicolaas is en aankwam met de boot. En toen heb ik per ongeluk Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht gezongen. Mm-hmm. Heel dom. Maar nu, nu is er wel gemaakt dat ik een soort van... dat het was een boot met heel veel donkere mensen. Dat ik daarom dat liedje had gezongen. Mm-hmm. En dat ik daar nog Piet naar mensen heb geroepen. Terwijl ik riep Stien. Ja, je riep S10, hè? S10. Ja. En ik kon het allemaal wel een soort van... Het was zo raar. Als in dat liedje helemaal heb ik schaam kapot. Maar de rest heb ik gewoon echt niet gedaan. En, en dan krijg je gewoon heel veel DM's en reacties onder dingen. Mensen waren boos, toch? Nou ja. Woedend. Wat voor reacties krijg je dan? Ja, gewoon van je bent een wild beest. Wellicht van ze moeten je opsluiten. Ik hoop dat je ontslagen wordt. Je voorouders, heel veel dingen met voorouders. Je bent net als je voorouders. Ja. Ja. Tim, ik snap, jeetje, maar dit is best wel een weekend geweest. Een enorme, ja, toch wel dompert op iets wat heel mooi, toch? Eigenlijk is, de Pride. En dan krijg je dit. Op dat moment, hè, dat je dat nummertje inzet. Ja, ik doe ook wel eens domme dingen. En dan denk ik achteraf, shit. Had je dat op dat moment al of pas achteraf? Of pas toen je die reacties kreeg? En dat vind ik ook misschien ook wel erg. Dat ik tot gisteren wist ik niet wat ik precies had gezongen. En dat ik dus Knecht heb gezongen zonder daar ook maar over na te denken. Terwijl ik ben heus niet op mijn achterhoofd gevallen. En ik heb dat gewoon gezegd zonder dat ik daar iets bij voelde. Ja. Dus dat vind ik wel iets waar ik misschien over na moet denken. Maar ik vond het gewoon heel erg net... Sorry hoor. Dat ik... toen ik hier naartoe ging... voor het eerst naar buiten ging... En weet ik veel... En dan heb je helemaal zo'n gevoel van... Oh, mensen denken allemaal dat ik... Nou, de helft heeft waarschijnlijk niet gehoord, maar... Mensen denken allemaal dat ik een racist ben. Of dat ik dat niet alleen dat liedje heb gezongen... maar dat ik ook dat heb gedaan omdat er een boot vol donkere mensen was. En daar heb ik ook nog Piet naar geroepen. Ja. En dan stond ik bij de Starbucks in de rij. En er stonden alleen maar donkere mensen achter die kassa. En ik weet niet. Het is gewoon zo niet wat ik zou doen. En sorry ook voor dit hoor, maar... En de reacties zijn zo heftig, dat wat jij nu net zegt, iedereen maakt wel eens een foutje en maakt ook hele domme foutjes, maar... En dan zeg je sorry. Ja, dat heb ik al echt gedaan, maar... Nou Tim, ik kom voor je op. Het is gewoon een liedje. En men maakt zich druk om de meest belachelijke dingen. Als je RHTVLive bekeken hebt. Dan weet je waar ik me druk om maak. Ik wens jullie een goede avond. Jullie zijn het licht. En see you next time. Thank you all for watching.